Next, how to evaluate triple integrals. So, Fubini's theorem enables you to evaluate triple integrals. Our definition of triple integrals is not a sufficient tool for the evaluation of triple integrals. So what is Fubini's theorem? As you have studied earlier, Fubini's theorem tells you that double integral, similarly triple integrals, can be evaluated by means of iterated integrals. So suppose our domain D is of a special type. So suppose that this is the domain D. It is bounded by in the lower side it is bounded by the curve z is equal to f1 of x comma y, and in the upper side it is bounded by the curve z is equal to f2 of x comma y. Not curve, these are surfaces. f1 and f2, they determine surfaces, and D is the domain bounded by these surfaces. So this is your D, and you want to integrate a function small f defined over this domain D. So triple integral over D f dv, that is equal to, by Fubini's theorem, so I'll write triple integral over D f dv equal to integral these are iterated integrals. So here z varies, here y varies, here x varies. Now you integrate f of x comma y comma z with respect to z first, keeping y and x fixed. So z varies from where to where? Okay, after integration it will not depend on z. It will depend on the y and x which have been fixed. Now this thing after integration will be a function of y and z. You integrate that with respect to y, keeping x fixed. So secondly, you integrate with respect to y, keeping x fixed. Then after integration, this will not depend upon y, so it will depend upon the x which is fixed. Now you integrate that expression with respect to x. That is the last step. So dx. So what are the y limits and what are the x limits? What are the x limits? So this triple integral can be evaluated in terms of the iterated integrals. That is what Fubini's theorem says. Fubini's theorem says. Now how to set up the limit? So that is the discussion we are going to do now. So yes, so D is of this special type. You project this region or this domain D vertically downwards onto the xy plane. So this is the origin, this is the x-axis, this is the y-axis, and this is the z-axis. Okay, then this is the xy plane. ഒരു ടോർച്ച് അടിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക്, നേരെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ റീജിയൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു ടോർച്ച് അടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിഴൽ ഇവിടെ വീഴും. ആ നിഴലാണ് ഈ കാണുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഷാഡോ റീജിയൻ. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഷാഡോ റീജിയൻ. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ലെറ്റ് us say x, y. സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഞാൻ അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണില്ല, കാരണം സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് 0 ആണ്. നമ്മൾ ഈ എക്സ് കോമ വൈയിൽ നിന്ന് നേരെ സെഡ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട്, അതായത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ.
ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എം, ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എവിടെയാണോ ഈ റീജിയനിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക. ആ ലൈൻ ഈ റീജിയനെ എവിടെയാണോ ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക. സോ ലോയർ ലിമിറ്റ് ഈസ് f1 of x comma y and upper limit is f2 of x comma y, because this surface is z equal to f of x, f1 of x comma y, and this surface is z is equal to f2 of x comma y. So this is the lower limit and this is the upper limit. Okay, so let us substitute those there. So lower limit is z is equal to f1 of x comma y and upper limit is f2 of x comma y. ഈ എഫും f1 ഉം f2 തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. f നമ്മുടെ തന്നേക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ which we have to integrate. Now what are the y limits of integration? അത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. So let me erase this. y limits നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. So y limits എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, y ലിമിറ്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്ത പോലെ ഈ എക്സ് വൈ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വൈ എക്സിന് പാരലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ, ലെറ്റ് us say this line L, അത് ഈ ഷാഡോനെ എവിടെയാണോ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വൈ ലിമിറ്റിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയുടെ ലോയർ ലിമിറ്റ്. ആൻഡ് ആ ലൈൻ എവിടെയാണോ ഈ ഷാഡോ റീജിയനെ ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് integration with respect to y യുടെ upper limit. So let this curve be g1 of x and this curve be g2 of x, then y varies from g1 of x to g2 of x. So that is the next step. So let us substitute. So y varies from g1 of x to g2 of x. Oh no. g2 of x ഇതാണ് ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും വരിക. ഇനി എക്സിന്റെ വേരിയേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം. എക്സിന്റെ വേരിയേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യണേ. ഈ g1 of x എന്നുള്ള ആ ഷാഡോ റീജിയൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എക്സ് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ വേരി ചെയ്യണം നോക്കുക. സോ ലെറ്റ് us say it varies, x varies from a to b, then these are the x limits of integration. Lower limit is a and upper limit is b. So this is what Fubini's theorem. So നമ്മളിവിടെ xy പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ. So here z varies. So here y varies. So triple integral over d f dv equal to first integral z varies from f1 of x comma y to f2 of x comma y, f of dx dy f of x comma y comma z dz
അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. Integral y varies from g1 of x to g2 of x. എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. x varies from a to b. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷാഡോ റീജിയൻ XY പ്ലെയിനിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ. ഈ ഷാഡോ റീജിയൻ നമുക്ക് XY പ്ലെയിനിലേക്ക് തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമുക്ക് YZ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ XZ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ YZ പ്ലെയിനിലേക്കാണ് ഷാഡോനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ടോർച്ച് അടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക. XZ പ്ലെയിനിലേക്കാണ് ഷാഡോനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാച്ചാൽ 6 തരത്തിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണ്? dz dy dx, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് dz dx dy അങ്ങനെ ചെയ്യാം. തേർഡ് മെത്തേഡിൽ dy dz dx, ഇത് തേർഡ് മെത്തേഡ്. ഫോർത്ത് മെത്തേഡ് dy dx dz. ഫിഫ്ത്ത് മെത്തേഡിൽ dx dy dz. സിക്സ്ത് മെത്തേഡിൽ dx dz dy. ഇങ്ങനെ 6 മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. അതാണ് ഫുബിനിസ് തിയറം പറയുന്നത്. ഫുബിനിസ് തിയറം സേസ് ദാറ്റ് all integrations will give you the same answer. Are giving same answer. അതാണ് ഫുബിനിസ് തിയറം പറയുന്നത്. ആ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു.